Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Amar Ghora, Amar School. This is Sheikh Hassan Jamil, your English teacher. This is class 7 and we will be discussing today Unit 8, Lesson 1 from English for Today book. Unit 8 deals with likes and dislikes. Lesson 1. I like folk songs. After the completion of this lesson, what are the things we are going to learn? Let's have a quick glance on those outcomes of today's learning. Here you are. Take part in simple language games. Read and understand texts and dialogues. Listen to and understand conversation on familiar and everyday topics. Ask and answer questions about like and dislike. And finally, complete guided and semi-guided writing tasks. We will also be talking about some of the keywords. These are the keywords which we will find throughout our lesson. These are our words: chess, photography, fish cutlet, classical music, folk song, pop music, adore, and bloom. Okay, keep it in your mind. These are our keywords. So, practice A. This is basically like a game. You have to do it with your pair. Are you ready? Well, you have to ask a question to your pair. And your pair will also ask a question to you. With this question and answer, are you ready? It would be something like this example. For example, A. I like ice cream. And you? B. I like ice cream. So 1 point, since it has matched both of their like. Next one. I like playing chess. And you? I don't like playing chess. So, no points. So this is how you have to proceed this game in 5 minutes. After having this session, let's move on to our next practice, practice B. You will see there is a dialogue between two people, A and B. Two imaginary people are interacting with each other and they are discovering their like and dislike. So let's enjoy both of the people's like and dislike through a very constructive dialogue. Here is the dialogue between A and B. Underline the words that express liking and disliking. Then act out the dialogue in pairs. A. Hello, how are you doing? I'm okay. I've just finished a course in photography. Great. Did you like the course? Yes, I loved the course so much. You know, I like photography a lot. How about you? What sorts of things do you like? I like fishing. I went fishing to a nearby village last week. Did you ever go fishing? I like eating fish. I actually like fish cutlet. But I don't like to go fishing. It's hard to wait for hours looking at the water. That's right.
You need to have patience. I enjoy fishing. It's really exciting when you catch a fish after hours of waiting. Would you like to come with me next time? I'm not sure, but I would love to test the fish cutlet. I will certainly invite you to come to my place and enjoy fish cutlets with me. Thank you. Sounds great. Thanks. So dear students, you see, two people, two types of likes and dislikes. Yes, we human beings have different type of choices. One loves to go fishing, another one loves to eat fish. Let's move on to the next practice, and it will be a short class work for you. Are you ready? So take pen and paper and get ready. We will first read a short passage which will be followed by some question and answer. Okay? There will be short questions. You have to answer them based on this short passage which we are going to see now. Are you ready? So let's read the passage. It is in the book, and here you are. Now read about Kavita, a class 7 student of Sundarpur village. What does she tell about her likes and dislikes? Hello, I'm Kavita. I am a class 7 student of Sundarpur High School. I like listening to music in my free time. I like folk songs, but I don't understand classical music that much. However, my father likes classical music very much, but he doesn't like pop music. He never watches pop musical programs on TV. He says he hates them because they don't appeal to emotions. My favorite singer is Farida Parvin. I like her songs very much. She has a wonderful voice. I also like gardening. I have planted many flowers in my garden. When the flowers are in full bloom, I love to watch them. I'm very happy about the flowers that I grow. I just adore them. Hopefully, you have heard it carefully, isn't it? So let's find out some of the answer to the questions. Okay, here are the questions. Why doesn't Kavita like classical music? Can you say? Yes, classical music because she doesn't understand it much. What does Kavita's father think about the pop music? Yes, he doesn't listen to pop music because he feels they don't appeal to emotions. It doesn't appeal to emotions means it doesn't touch his heart. You know, if something does not touch your heart, those are the things you preferably won't like. Next question. Who is Kavita's favorite singer? And why does she like her so much? Yes, you are right. She is Farida Parvin. She likes her so much because of her wonderful voice. You can write your answer such a way. It is not mandatory that you have to copy verbatim from the passage. Sometimes you can be creative. Yes, you can be creative. You can be innovative to introduce some of the phrases like because of, the way I did. Yes, she likes Farida Parvin because of her wonderful voice. Let's see the next question. What does Kavita think about her garden? Yes, she likes gardening. In fact, she has planted so many flowers in her garden. Next question. What does the sentence
I just adore them mean? I just adore them. Yeah, the word adore means to take great pleasure in, to take great pleasure, to love and desire it. Okay, so to adore, let's find it out. So what does the full sentence mean? Let me help you a bit. It is slightly different to the others. You see, Kavita already has said that she likes gardening and she has planted already so many flowers in her garden, and she becomes very happy when she watches them to bloom. Or another new word, to bloom, that means to grow and develop fully, to bloom. So when she watches them bloom, she really likes it. And then after, the closing line has been added, that I just adore them. Now do you understand what is going to be the answer? It means that she likes it very much. She loves to see the garden. She loves to see the flowers to bloom, and this entire scenario gives her a lot of pleasure. So she says, I like them very much, in other words. So I just adore them mean she is overjoyed with the blooming full flowers. She is overjoyed to see the blooming flowers in her garden, and she takes really great pleasure to take care of her garden. So these are the answers. Hope you enjoyed it. Now let's move on to our next practice. Practice E. Why don't now you pull out a list of your like, dislike, and the things you hate also. So pull out a list of 5 such sentences where from we can understand what do you like or dislike or you hate and you don't like also. So mingling up all these things, write down 5 such sentences. In fact, you can take help to see the next practice from your book. You see, the next practice, practice F, has already shown you some of the likes and dislikes. It can be used as a sample. Okay, so why don't you take the opportunity and make a list of your likes and dislikes. And by the way, after you are done with it, let's try the next practice. Is just a table. We have to match the each part with another appropriately. Practice F. Study the table below. In pairs, use the table to ask and answer questions, to talk about your and your friends' likes and dislikes. So the table says, I like, these are the choices: Pepsi, football, Bangla movies, and fried rice. So you can either write I like or the next one I do not or I don't like. You have to write according to your choice. The next table is all about you like. It's dealing with your partner. You like Pepsi, football, Bangla movies, fried rice, or there are more after it, like walking in kitchen, going to cinema, watching cricket, reading stories. We all like watching cricket. Hopefully, don't we?
So either you have to write you like or you do not like according to your partner's choice. And the next one is he, she or somebody else, like Raju here it says. The person who is not present here, we are talking about his or her like and dislike. So he, she or the name, then you have to use the person's likes. If the person likes going to cinema or he does not like going to cinema. The next one is talking about the plurals. They or girls. They like, yes, you understand. Some of the actions here mentioned we can understand. They can be meant specifically to the girls, like working in the kitchen. So we understand it can be they like working in the kitchen or they do not like working in the kitchen. So my dear students, what are the things today we just came to know? We came to know some of the key words. Did you notice? Yes, we have come across those words in our various practices like dialogue or passage. Then we learn a dialogue, a very short dialogue about like and dislikes. And then it has followed another dialogue between A and B. You remember the fish lovers? Someone loves to eat fish and another one loves to fishing only. Someone loves to eat fish, on the contrary, another one loves fishing only. Yes. Then we came to understand another likes and dislikes, and we practiced through our hard work. We have faced a passage of Kavita, what Kavita likes and dislikes, and we have found so many likes and dislikes of her, including her father's. Do you remember? The pop music, the folk music, the favorite singer one, and why does she like the singer? Yes. And then we likes and dislikes in 5 sentences. And after that, the table match. We matched a table using it means I like or I do not like, then you like or you do not like, or he or she likes or he or she does not like. And another thing, they like or they don't like. There were various things according to the choices of the person. We have to use it. So it's time for a little homework. So let's take a look some of the points on what you can do your homework. Yes, definitely it will be dealing with your likes and dislikes. You can add a partner with it. That will be more enjoyable and make the dialogue cheerful. Okay, so this can be your discussion point. Sports. You can talk to your friend or cousin or sibling or your parents as well, that what are the sports you like and they like. Okay? And not only that, go furthermore. Why don't you like such games or sports, and why don't they like those sports? So let's find out each other likes and dislikes in sports such a way. Let's move on to the next part, that is TV program. What kind of TV program do you like to watch? Is it news? I don't think. Is it sports only? Or is it cartoon? Is it movies, drama, educative, any other things? Yes.
What are the TV programs you like? And what are the TV programs you don't like? You like and dislike. Next point can be discussed on trip. Where do you love to trip? Do you like traveling? Then you must have understood what do I refer to. After doing this task, you do your homework in your copy and submit it to your subject teacher. So that's it for today. Stay home, stay safe, follow the instruction of the government and follow the health instructions. Goodbye. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুলে আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি সুলতান মাহমুদ খান। আজকে আমরা আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর কৃষি শিক্ষা বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায় কৃষি ও জলবায়ু। চলো আমরা এক নজরে দেখে নিই আজকে আমরা কি কি শিখব। আজকে আমরা আলোচনা করব কৃষি মৌসুম, রবি মৌসুমের ফসল, খরিফ মৌসুমের ফসল এবং মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল। চলো আমরা চলে যাই আজকে মূল আলোচনায়। প্রথমে আমরা আলোচনা করব কৃষি মৌসুম সম্পর্কে। তোমরা কি জানো মৌসুম শব্দটি হচ্ছে একটি আরবি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ঋতু। অর্থাৎ কৃষি মৌসুম সম্পর্কে আমরা বলতে পারি একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে যে ফসলগুলো জন্মায় সেগুলো সেই কৃষি মৌসুমের অন্তর্ভুক্ত। কোন এলাকায় কোন ধরনের ফসল ভালো জন্মাবে এটি জানার জন্য আমাদের ওই এলাকার জলবায়ু সম্পর্কে জানতে হবে। আর জলবায়ুর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আবহাওয়া। চলো আমরা খুব সহজেই আবহাওয়া জলবায়ু সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নিই। আবহাওয়া সম্পর্কে তোমরা অবশ্যই জানো, তোমরা টিভি সংবাদে প্রায় শুনে থাকবে আজকে বাতাসের আর্দ্রতা এত, আজকে বৃষ্টিপাত হতে পারে, কিংবা আজকের তাপমাত্রা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ স্বল্প সময়ের ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থানকে আমরা বলে থাকি আবহাওয়া। আর এই আবহাওয়ারই 25 থেকে 30 বছরের গড়কে আমরা বলি জলবায়ু। সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছো আবহাওয়া জলবায়ুর খুব নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিছু উপাদান রয়েছে, এই যেমন ধরো তাপমাত্রা, বায়ু প্রবাহ, বায়ুচাপ, সূর্যালোক ইত্যাদি আবহাওয়া জলবায়ুর উপাদান। এই উপাদানগুলো যে কোনো অঞ্চলের কৃষি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখন আমরা একটু দেখে নিই এই উপাদানগুলো কেমন ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রথমেই আমরা আসি তাপমাত্রা সম্পর্কে। যেমন ধরো কোনো এলাকার তাপমাত্রা যদি খুব বেশি হয়, যেমন মরু এলাকা, সেখানেও যেমন ফসল জন্মাতে পারে না। আবার কোনো এলাকার তাপমাত্রা যদি খুব কম হয়, যেমন মেরু অঞ্চল, সেখানেও তেমন কোনো ফসল জন্মাতে পারবে না। এখন আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশের জলবায়ু সম্পর্কে। বাংলাদেশের তাপমাত্রা, ভৌগোলিক অবস্থান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা কিংবা বৃষ্টিপাত ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের দেশের আবহাওয়া হচ্ছে সমভাবাপন্ন, যা কৃষির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এখন আমরা বাংলাদেশের জলবায়ুর কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে নেব। যেমন ধরো বাংলাদেশের জলবায়ু পরিমিত বৃষ্টিপাত হয়, যার মানে এখানে খুব বেশিও নয় কিংবা খুব কমও নয়, পরিমিত বৃষ্টিপাত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের জলবায়ু মধ্যম শীতকাল বিদ্যমান এবং আমাদের রয়েছে আর্দ্র গ্রীষ্মকাল। আর্দ্রতা বলতে আমরা বুঝি যে বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, অর্থাৎ বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ওপর আর্দ্রতা নির্ভর করে।
আর এই প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য কৃষি উৎপাদনের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। একটি ফসলের বীজ বপন থেকে শুরু করে ফল ফুল উৎপাদনের সময়কে বলা হয় ওই ফসলের মৌসুম। অন্যভাবে বলতে গেলে একটি ফসলের বীজ উৎপাদন থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহ করা পর্যন্ত পুরোটাই ওই মৌসুমের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশের মৌসুমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, একটি হচ্ছে রবি মৌসুম এবং একটি হচ্ছে খরিফ মৌসুম। এখন আমরা একটু জেনে নিব রবি মৌসুম আর খরিফ মৌসুম সম্পর্কে। প্রথমেই আসি রবি মৌসুমে। রবি মৌসুমের সময়কাল হচ্ছে আশ্বিন থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত। আর এই মৌসুমে তাপমাত্রা কম থাকে, বৃষ্টিপাত কম হয় এবং বাতাসের আর্দ্রতাও কম থাকে। আরেকটি মৌসুম হচ্ছে খরিফ মৌসুম। এখন আমরা জানবো খরিফ মৌসুম সম্পর্কে। খরিফ মৌসুমের সময়কাল হচ্ছে চৈত্র থেকে ভাদ্র মাস। মজার ব্যাপার হচ্ছে খরিফ মৌসুমটা আবার দুভাগে বিভক্ত। খরিফ এক, যেটি হচ্ছে চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ এই 3 বাংলা মাস মিলে খরিফ এক। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যেখানে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠর কথা আছে সেখানে অবশ্যই আমরা গ্রীষ্মকাল থাকবে, অর্থাৎ খরিফ এক হচ্ছে গ্রীষ্মকাল। এখানে বৃষ্টিপাত কম হয় কিন্তু তাপমাত্রা তুলনামূলক বেশি থাকে। কৃষি মৌসুম আবার নির্ভর করে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর। এখন আমরা দেখব খরিফ দুই সম্পর্কে। আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস হচ্ছে খরিফ দুইয়ের সময়। তোমরা বুঝতেই পারছো যেখানে আষাঢ় শ্রাবণের বাদল ধারা সেখানে অবশ্যই বর্ষাকাল হবে। তার মানে আষাঢ় শ্রাবণ এবং ভাদ্র এই 3 মাস মিলে হয় আমাদের খরিফ দুই। তখন বৃষ্টিপাত বেশি হয়, বাতাসের আর্দ্রতাও বেশি থাকে এবং তাপমাত্রা মাঝারি থাকে। তো এতক্ষণ আমরা রবি মৌসুম এবং খরিফ মৌসুম সম্পর্কে জানলাম। এখন আমরা একটি চিত্রের মাধ্যমে আরেকবার ঝালিয়ে নিব। তো চলো আমরা চিত্রটি দেখি। আমাদের এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রবি মৌসুমের সময়কাল হচ্ছে আশ্বিন থেকে ফাল্গুন, অর্থাৎ আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন এই 6 মাস মিলে হয় আমাদের রবি মৌসুম। এরপর আমরা খরিফ একে দেখব চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ, অর্থাৎ চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ খরিফ এক। এবং খরিফ দুইয়ের সময় হচ্ছে আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র। এই পর্যায়ে আমরা জানবো রবি মৌসুমের ফসল সম্পর্কে। প্রথমে আমরা জেনে নিই রবি মৌসুমের ফসল কি হতে পারে। যেসব ফসলের উৎপাদন, বৃদ্ধি কিংবা ফুল ফল অধিকাংশ রবি মৌসুমে হয়ে থাকে সেগুলি হচ্ছে রবি মৌসুমের ফসল। আর রবি মৌসুমের অন্য একটি সুন্দর নাম আছে, সেটি হচ্ছে শীতকালীন ফসল। আর যখনই শীত ঋতুর কথা মনে আসে তখনই আমাদের মাথায় চলে আসে বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, সিম সহ নানাবিধ সবজির কথা। আরো মনে আসে খেজুর রসের কথা। শীতের সকালে খেজুর রসের সঙ্গে পিঠে পায়েস খেতে কার না ভালো লাগে। আর এই রবি মৌসুমের ফসলের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, চলো আমরা সংক্ষেপে এই বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই। প্রথমে আমরা দেখব রবি মৌসুমে তাপমাত্রা কম থাকে। যেহেতু শীতকাল সেহেতু সূর্যিমামা আস্তে আস্তে উঠবে, আর এর ফলে পৃথিবী আস্তে আস্তে গরম হবে এবং তাপমাত্রা কম হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। রবি মৌসুমে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম হয়, সুতরাং চলাফেরার জন্য রবি মৌসুম অত্যন্ত উপযোগী। রবি মৌসুমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে বায়ুর আর্দ্রতা কম থাকে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা আগেই জেনেছো বায়ুর আর্দ্রতা হচ্ছে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, অর্থাৎ শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় বায়ুর আর্দ্রতা কম হয়। রবি মৌসুমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সময় ঝড়, শিলাবৃষ্টি কিংবা বন্যার আশঙ্কা একেবারে থাকে না বললেই চলে। রবি মৌসুমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সময় রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়, যার ফলে এত সবজি আমরা খুব সহজেই পাই। এজন্য সবজি উৎপাদনের জন্য রবি মৌসুম হচ্ছে সবচেয়ে উপযোগী। রবি মৌসুমের আরেকটি অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে এই মৌসুমে পানি সেচ দিতে হয়, কারণ বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকার ফলে বাতাস শুষ্ক থাকে, যার ফলে আমরা যেই সবজি চাষ করি না কেন অবশ্যই আমাদের অতিরিক্ত পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং রবি মৌসুমে অবশ্যই দিনের বেলা থেকে রাতের বেলার দৈর্ঘ্য বেশি থাকে। এখন আমরা জেনে নিব রবি মৌসুমে
কি কি ধরনের ফসল জন্মে থাকে। রবি মৌসুমে প্রধানত বোরো, সরিষা, তিসি, ছোলা, মটর ইত্যাদি ফসল খুবই ভালো জন্মে। এছাড়াও শীতের সবজির কথা না বললেই নয়। গাজর, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম, মূলা, শিম সব জিভে জল আনা সবজি এই রবি মৌসুমে ফলে থাকে। এখন আমরা জানবো খরিফ মৌসুমের ফসল সম্পর্কে। যেসব উদ্ভিদের বৃদ্ধি, ফুল ফল উৎপাদন অধিকাংশই খরিফ মৌসুমে হয়ে থাকে, সেগুলোই খরিফ মৌসুমের ফসল। খরিফ মৌসুমের ফসলেরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। চলো আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করব। আমরা প্রথমেই আসি খরিফ মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি থাকে। খরিফ মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি থাকার কারণ হচ্ছে তখন দিবালোকের পরিমাণ বেশি হয়। খরিফ মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে খরিফ মৌসুমে দিনের দৈর্ঘ্য রাতের দৈর্ঘ্য সমান অথবা রাতের দৈর্ঘ্য থেকে বেশি হয়, যার ফলে সূর্য বেশিক্ষণ ধরে কিরণ দেয় এবং আমাদের পৃথিবী বেশি উত্তপ্ত হয়। খরিফ মৌসুমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই মৌসুমে বৃষ্টিপাতও বেশি হয়। আমরা একটু আগে জানলাম খরিফ মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি থাকে। এখন আমরা চলো একটু জেনে নিই তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃষ্টিপাতের কি সম্পর্ক থাকতে পারে। সাধারণত যখন তাপমাত্রা বেশি হয় তখন পুকুর, নদী নালা, খাল বিল, সমুদ্র থেকে অধিক পরিমাণ পানি বাষ্পীভূত হয়। এই অধিক পরিমাণ পানি বাষ্পীভূত হয়ে সেগুলো ঘন হয়ে মেঘ আকারে পড়ে। সুতরাং তাপমাত্রা যত বেশি, বাষ্পীভবন তত বেশি এবং সেই সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও বেশি হবে। আর শুধুই কি বৃষ্টিপাত, এই বৃষ্টিপাতের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড় হওয়ার আশঙ্কাও বেশি থাকে। শিক্ষার্থীরা, তোমরা শিলাবৃষ্টি সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানো, কারণ খরিফ মৌসুমে হঠাৎ করে বৃষ্টিপাত শুরু হলে তখন ছোট ছোট বরফের মতো শিলা পড়তে থাকে। তোমরা অবশ্যই খেলার ছলে সেগুলো সংগ্রহ করতে থাকো, কিন্তু এই শিলাবৃষ্টি ফসলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ এই শিলাবৃষ্টি যদি কোনো ফসলের উপর সরাসরি পড়ে তবে সেই ফসলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো, যেহেতু খরিফ মৌসুমে বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি কিংবা বন্যা হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে, সুতরাং এই মৌসুমে পানি সেচের একদমই দরকার হয় না। কারণ যেখানে প্রাকৃতিকভাবেই এত বৃষ্টিপাত হচ্ছে, চারিদিকে এত পানি, সেখানে পানি সেচের কোনো দরকার নেই। এখানে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করতে পেরেছো, রবি মৌসুমে কিন্তু পানি সেচের দরকার ছিল, কারণ রবি মৌসুমে বৃষ্টিপাত ছিল না। খরিফ মৌসুমে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খরিফ মৌসুমে বৃষ্টিপাত, শিলাবৃষ্টি, ঝড় কিংবা বন্যার আশঙ্কা বেশি থাকলেও পানি সেচ একদম লাগে না বললেই চলে। অপরদিকে রবি মৌসুমে আমরা দেখেছি যে এই সময় অতিরিক্ত সেচের প্রয়োজন হতে পারে। তবে খরিফ মৌসুমের একটি খারাপ দিকও রয়েছে। সাধারণত খরিফ মৌসুমে পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যায়, যার ফলে ফসলের প্রভূত ক্ষতি সাধন হয়। আর এই ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষকেরা সাধারণত ফসলে অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগ করে থাকে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে যেসব ফসল চাষাবাদের জন্য অধিক পরিমাণ তাপমাত্রার প্রয়োজন হতে পারে কিংবা দিবালোকের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ দিনের পরিমাণ বেশি হতে হয়, সেগুলো হচ্ছে খরিফ মৌসুমের ফসল। আমরা আগেই জেনেছি খরিফ মৌসুমকে আবার দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, খরিফ 1, খরিফ 2। এখন আমরা খরিফ 1 এবং খরিফ 2 এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করে জানবো। আমরা প্রথমেই জেনেছি খরিফ 1 চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ এই 3 মাসের সমন্বয়ে গঠিত। এই মাসে আরেকটি সুন্দর নাম আছে, তা কি তোমরা জানো? সেটি হচ্ছে মধু মাস। মধু মাস বলতে এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি রসালো ফল পাকে। এই খরিফ মৌসুমে তাপমাত্রা একটু বেশি হয় এবং পোকামাকড়ের আক্রমণটাও একটু বেশি হয়। এই খরিফ 1 মৌসুমে যে সকল প্রধান প্রধান ফসলগুলো জন্মায় সেগুলো হচ্ছে পাট, তিসি, ঢেঁড়স, চিচিঙ্গা, করলা ইত্যাদি। আর আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি রসালো ফলের কথা তো তোমরা আগেই জেনেছো। এটি হচ্ছে খরিফ 1 মৌসুমের প্রধান আকর্ষণ। এখন আমরা খরিফ 2 সম্পর্কে জানবো। আমরা আগেই জেনেছি আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র এই 3 মাস নিয়ে খরিফ 2। খরিফ 2 মৌসুমে স্বাভাবিকভাবেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি হয়, যার ফলে আমাদের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং এই সময়
পানি সেচের একদমই প্রয়োজন পড়ে না। এই মৌসুমের প্রধান প্রধান ফসলগুলো হচ্ছে আমন ধান, চিচিঙ্গা, পানিকচু, ঢেঁড়স, ধুন্দুল ইত্যাদি। অর্থাৎ দেখে থাকবে কিছু কিছু ফসল রবি মৌসুমে জন্মে, অর্থাৎ যেগুলো রবি মৌসুমে জন্মাবে সেগুলো অবশ্যই আমরা খরিফ মৌসুমে পাবো না। এখন এমন কিছু শাকসবজি রয়েছে যেগুলো খরিফ অথবা রবি মৌসুমের উপর একদমই নির্ভর করে না। এই ফসলগুলোকে আমরা বলি মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল। আচ্ছা শিক্ষার্থীরা, তোমাদের মাথায় কি এমন কিছু আসছে, এমন কোনো ফসল অথবা ফল তোমাদের মাথায় আসছে যেটি প্রায় সারা বছরই দেখা যায়, যেটির জন্য আমাদের রবি অথবা খরিফ মৌসুমের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না? যদি তোমাদের মাথায় আসে লেবু, তাহলে তোমরা একদম সঠিক। লেবু হচ্ছে অন্যতম মৌসুম নিরপেক্ষ একটি ফল। আবার তোমাদের মাথায় যদি এসে থাকে কলা অথবা পেঁপে, যা আমরা সারা বছর পেয়ে থাকি, তাহলে তোমরা সঠিক, কারণ কলা অথবা পেঁপে এই ফসলগুলো কোনো মৌসুমের উপর নির্ভর করে না। এগুলো হচ্ছে মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল। মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলকে আমরা আরেকটু বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি যে রবি মৌসুমে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে, অর্থাৎ এই যেমন ধরো কম তাপমাত্রা, কম আর্দ্রতা কিংবা পানি সেচের প্রয়োজনীয়তা বেশি, অথবা খরিফ মৌসুমের উদ্ভিদগুলোর যে ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন অধিক বৃষ্টিপাত, বেশি তাপমাত্রা, বেশি আর্দ্রতা কিংবা পানি সেচের প্রয়োজন খুব কম হয়, এই বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু মৌসুমী নিরপেক্ষ উদ্ভিদের জন্য দরকার হয় না। অর্থাৎ আর্দ্রতা যেমনই হোক না কেন, বৃষ্টিপাত যেমনই হোক না কেন, কিংবা দিনের দৈর্ঘ্য অথবা রাতের দৈর্ঘ্য যেমনই হোক না কেন, মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের ওপর সেগুলোর কোনো প্রভাব থাকে না। সুতরাং তোমরা এখন অবশ্যই ধারণা করতে পারছো যে মৌসুম নিরপেক্ষ উদ্ভিদ বা ফসল হচ্ছে সেই সমস্ত ফসল যেগুলোর জন্য রবি অথবা খরিফ মৌসুমের কোনো বৈশিষ্ট্য দরকার হয় না। এতক্ষণ তো আমরা কিছু ফলের ব্যাপারে জানলাম। এই ফল ছাড়াও কিছু সবজি, যেমন ধরো লাল শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি এখন 12 মাসই পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া বাদাম, ভুট্টার মতো শস্য বীজও এখন সারা বছরই পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ এগুলোকে আমরা বলতে পারি মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল। আমরা জানি যে আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর দেশ। এদেশের অধিকাংশ মানুষ পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তোমরা কি জানো আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের কৃষি জমি অত্যন্ত উর্বর। এখন তোমাদের মতে কি মনে হয়, আমরা কি নির্দিষ্ট রবি মৌসুমের জন্য অপেক্ষা করব, নাকি নির্দিষ্ট খরিফ মৌসুমের জন্য অপেক্ষা করব? এমন যদি হতো তবে কেমন হতো যে আমরা বেশি বেশি পরিমাণে মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল উৎপাদন করতে পারছি। অর্থাৎ এই কৃষি নির্ভর দেশটি বিভিন্ন ফসল যা কোনো নির্দিষ্ট মৌসুমের উপর নির্ভর করে না, যা আমরা সারা বছরই পেতে পারি, সেই সব ফসলে ভরে গেছে। তোমরা জানো বাংলাদেশে অনেক আন্তর্জাতিক মানের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন বীজ, নতুন নতুন জাতের উদ্ভাবন করা হচ্ছে, যাতে আমরা সারা বছরই মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল পেতে পারি, যা আমাদের মতো দেশের জন্য খুবই আশাব্যঞ্জক একটি ব্যাপার। তোমরা জেনে থাকবে আমাদের দেশে অন্যতম দুটি ফসল হচ্ছে পেঁয়াজ এবং টমেটো। এই পেঁয়াজ এবং টমেটোর চাহিদা বলতে গেলে 12 মাসই থাকে। পেঁয়াজ ছাড়া যেন আমাদের চলেই না। বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা এই পেঁয়াজ এবং টমেটোর বেশ কিছু জাতের উদ্ভাবন করেছে, যেই জাতগুলোর মাধ্যমে এখন আমরা 12 মাসই টমেটো এবং পেঁয়াজ পেতে পারি। মানে পেঁয়াজ এবং টমেটো এখন মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলে পরিণত হয়েছে। এটি আমাদের মতো কৃষি প্রধান দেশের জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি সংবাদ। তোমাদের মনে কি প্রশ্ন জাগে না, কেন কিছু ফসল সারা বছরই জন্মায়? এর উত্তরটা খুঁজতে হলে আমাদের অবশ্যই এর জলবায়ুগত চাহিদা দেখতে হবে। অর্থাৎ কিছু কিছু ফসল রয়েছে যা কম আর্দ্রতা হোক, বেশি আর্দ্রতা হোক, এগুলোর উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলগুলো খরিফ এবং রবি উভয় মৌসুমে জন্মায়। এই আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমরা মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পারি। যেমন মৌসুম নিরপেক্ষ উদ্ভিদ কম তাপমাত্রা থেকে বেশি তাপমাত্রায় জন্মাতে পারে। অর্থাৎ তাপমাত্রা যেমনই হোক, মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল অবশ্যই জন্মাবে। আরেকটি বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা বলতে পারি কম বৃষ্টিপাত থেকে বেশি বৃষ্টিপাত যেমনই হোক না কেন, অবশ্যই মৌসুম নিরপেক্ষ ফসল জন্মাবে। তারপর আমরা আসি
কম আর্দ্রতা থেকে বেশি আর্দ্রতা, অর্থাৎ বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যেমনই হোক না কেন সেটি মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের উৎপাদনে কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। সর্বশেষ আমরা যেই বৈশিষ্ট্য দিয়ে আলোচনা করতে পারি সেটি হচ্ছে স্বল্প দিবা দৈর্ঘ্য থেকে দীর্ঘ দিবা, অর্থাৎ দিনের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ যেমনই হোক না কেন অথবা রাতের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ যেমনই হোক না কেন সেটি মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের ফুল ফল উৎপাদনে কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। চলো আবার আমরা প্রথম থেকে একবার দেখে নিই আজকে আমরা কি কি শিখলাম। আজকে প্রথমে আমরা শিখেছি কৃষি মৌসুম সম্পর্কে। কৃষি মৌসুমের ক্ষেত্রে আমরা জেনেছি যে সারা বছরকে দুভাগে ভাগ করা হয়, একটি হচ্ছে রবি মৌসুম এবং আরেকটি হচ্ছে খরিফ মৌসুম। আবার এই খরিফ মৌসুমও দুভাগে বিভক্ত, একটি হচ্ছে খরিফ 1 যা প্রধানত গ্রীষ্মকাল এবং অপরটি হচ্ছে খরিফ 2 যা প্রধানত বর্ষাকাল। আমরা আরো জেনেছি খরিফ মৌসুমে ফসলের বৈশিষ্ট্য এবং খরিফ মৌসুমে কিছু উল্লেখযোগ্য ফসলের উদাহরণ। সর্বশেষ আমরা শিখেছি মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের উদাহরণ এবং বৈশিষ্ট্য। এখন আমি তোমাদের জন্য দুটি প্রশ্ন বাড়ির কাজ হিসেবে দিব। আমার প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে রবি মৌসুম, খরিফ মৌসুম এবং মৌসুম নিরপেক্ষ 5টি করে ফসলের নাম লিখবে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে রবি মৌসুম, খরিফ মৌসুম এবং মৌসুম নিরপেক্ষ ফসলের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। আর শিক্ষার্থীরা তোমরা অবশ্যই এই বাড়ির কাজ দুটি স্কুল খোলার পর তোমাদের শ্রেণী শিক্ষকের কাছে জমা দিবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তোমরা সুস্থ থাকো এবং নিরাপদে থাকো, আর অবশ্যই সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করবে এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলবে। আর এই ক্লাসটি যদি তোমরা পুনরায় করতে চাও তবে আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে নজর রাখবে।